Nicht, dass wir dann nichts haben, was wir am Ende durchschicken können. Ja, du hast recht. Nee, also jetzt ist es an. Es sind also ein paar Danke. Slides vergessen. Ich gehe auf die Slides aber gleich nochmal ein. Okay, zumal du schickst doch die Slides eigentlich auch rum, oder? Ich kann die Slides mit rumschicken dann am Ende, ja. Dann passt das ja. Dann passt das ja. Also, wie setze ich jetzt so ein Zwei-Faktor auf an der Stelle? Ist eigentlich wahnsinnig einfach. In meinen SSO-Einstellungen baue ich mir meine entsprechende SSO-Domäne für die clientseitige Authentifizierung mit Radius. Ihr seht, mein Radius-Server, ich habe das Shared Secret entsprechend drin und dann die ganz normalen Einstellungen, Domain Realm und kann dann eingeben, ob der Username halt als Principal durchgegeben werden soll oder ob der Username vielleicht auch ohne Domäne weitergegeben werden soll, je nachdem, wie eure Radius-Datenbank angebunden ist. Und dann kann ich natürlich auch noch entscheiden, wie der Username weiter zum Server nachher geleitet werden soll. Und das war der ganze Zauber schon. Also es ist wahnsinnig simpel, das aufzubauen. Und am Load Balancer selber in dem virtuellen Service, nehmen wir das Beispiel jetzt hier für Exchange, dort gebe ich dann in meinem Image-Set, das kann ich auf Exchange oder auf Blank oder wenn ihr selber eins gebaut habt, entsprechend stehen lassen und wähle einfach nur meine SSO-Domäne für den Radius aus an der Stelle. Und das war der ganze Zauber schon. Also ist gar nichts Kompliziertes. Und wenn man die Sache dann entsprechend aufruft, kriegt man das Image-Set halt geliefert. Hier ist jetzt eins gewählt, wo ich Username, Passwort und die Challenge entsprechend gleich eingeben kann. Und dann werde ich an der Stelle authentifiziert gegenüber Radius mit 2 verschiedenen Faktoren. Moment, da ist noch jemand, der wartet. Oh. Genau. So, wenn ich das jetzt also mal mache. Ich vermute mal, weil ich jetzt nochmal gespielt habe, dass das bestimmt gegen die Wand läuft, aber dafür ist das ja live. Probieren wir das mal aus. Ich bin dabei, eine Trainingsumgebung zu bauen, wo man das auch direkt machen kann und zwar mit Radius und so weiter installiert. Das soll dann in den Kemp Masterklassen, ja, habe ich mir gedacht, in den Kemp Masterklassen entsprechend auch dann gezeigt werden und geübt werden. Gebt mir noch ein bisschen Zeit, nagelt mich nicht fest. Ich wie gesagt, bin gerade allein. Dauert also noch ein bisschen, bis wir die Masterklassen wieder aus dem Boden stampfen können. Aber sie kommen, das kann ich versprechen. Ja, das erstmal ganz allgemein zu Zwei-Faktor. Wie gesagt, bei mir ist jetzt hier gerade der Punkt, dass der zweite Faktor hier vom Radius nicht gefragt wird, weil mir da die Installation noch fehlt mit dem Multifaktor Add-on für den Radius-Server. Fragen soweit, weil bis jetzt kam im Chat noch nichts an der Stelle, oder ist das soweit offensichtlich? Ja, mit Azure NFR geht das auch. Dafür ist der Radius, habe ich in der Folie auch gemacht. Das geht über Radius auch. Da müsstet ihr entsprechend das über Radius dann starten. Hatte ich hier in meiner Folie eben schon, dass das genau mit Radius auch konfiguriert wird mit der Azure MFA. Das funktioniert ja. Dafür haben wir auch einen Artikel. Also da gibt es einen Artikel zu. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich den hier in den Links drin habe. Wenn nicht, dann würde ich den noch hinzufügen und die Folien dann entsprechend euch zur Verfügung stellen. Also nur nochmal zu dem Teil. Ich habe hier eine Folie zusammengestellt mit verschiedensten Informationen über Radius, wie ihr die da integrieren könnt. Auch nochmal ein paar Deep Dives und generelle Informationen zu dem ESP-Pack. Ich würde jetzt die für Azure noch mit hinzufügen, weil die Frage kam, gebe ich euch den Link noch mit dazu, wenn die Folien nachher rumgehen, dann habt ihr das. Renat, ich habe noch eine Frage privat bekommen von Ralf Tessmann. Geht Anbindung von UBK? Das müsste ich nachhaken. Ralf, da komme ich auf dich zurück. Schreibe ich mir gleich auf. Habe ich noch nicht ausprobiert, ganz ehrlich. Probieren wir aus, finden wir raus. Kriegst du von mir eine E-Mail. Speicherst du dir die Frage mal genau auf, Dominik?
kopiere die mal eine Textdatei, dass wir die ganz genau haben. Ich schreibe die mir auf und lasse dir dann auch nochmal separat zukommen. Cool, super. Andere Fragen oder wollt ihr noch mal was auf dem Load Balancer sehen zu der Authentifizierung, wo man das einrichtet und so weiter? Also wenn ich das Image-Set jetzt ändere auf das ganz normale, wo nicht der PIN abgefragt wird, dann würde die Authentifizierung gehen, weil halt nur Username, Passwort abgefragt wird. Würde mein Radius jetzt noch den PIN fragen, würde das halt noch nachgelagert kommen, kommt hier an der Stelle nicht. Also das kann ich gerne noch mal zeigen, damit man das auch sieht, dass das eigentlich richtig gesetzt ist. Ich setze mal das Image-Set auf das ganz normale Blank. Nur, dass man das sieht. Also es läuft auf Radius hinaus. Und das wäre der ganz normale Weg. Und würde der Radius die Challenge noch fragen, würde jetzt quasi ein zweites Pop-up kommen mit dem PIN normalerweise und da würde das Passwort dann gefragt werden. Da der Radius das aber nicht installiert hat, prüft er nur Username und Passwort und leitet mich entsprechend durch. Also er macht gerade nur einen Faktor, weil halt die Multifaktor-Software noch fehlt. Gut. Okay. Ja, an der Stelle würde ich sagen, ich übergebe an unseren Gastsprecher Toni heute. Das ist das erste Mal, dass wir jemand quasi Externes mit dazugeholt haben. Ich finde die Idee aber gar nicht verkehrt, weil das Know-how in Kemp natürlich nicht nur in Deutschland liegt, sondern auch auf den anderen Bereichen. Und wenn wir das in Zukunft vielleicht mehr mit englischen Folien oder mit englischen Sprachen auch kriegen könnten, dann hätte ich halt die Chance, auch Fachleute reinzuholen, wie zum Beispiel den Pre-Sales aus Frankreich, der uns auf Englisch wahnsinnig viel über die WAF sagen kann und zum Beispiel. Oder so wie jetzt hier Toni aus dem Support, der uns natürlich in die Cloud da entführen kann. Das ist halt eine Sache, das haben wir aber eine Frage zu in den Questionnaire, ob das okay wäre mit Englisch oder nicht. Ist halt eine Sache, die wir heute mal ausprobieren wollen. Ich würde an ihn übergeben und er erzählt uns noch 2, 3 Sachen zur Cloud. Tony, your turn. Excellent. Good morning, everyone. Okay, I'll just go over a quick overview on cloud. If there's any questions or any topics that you prefer me to talk about, just send them onto the chat, please. Okay, next slide, please, Bernard. So for this, we'll speak about LoadMaster and Azure. For AWS, it's very similar. Both AWS and Azure have different terminology, but the same basic principles and features on both. So the biggest change and the biggest thing to think about if you're used to traditional LoadMaster setups, by which I mean bare metal, hardware units, and virtual units, on Azure, by default, you'd have one interface and one IP address. You do not have a subnet. You can add additional addresses and additional network cards to the LoadMaster afterwards, but by default, it only has the one IP address. So this would mean that if your LoadMaster has the IP address of 10.0.0.2, your admin interface would be 10.0.0.2 port 8443, VS1 would be in port 80, VS2 would be 8444, for example. Again, there's no major issue with this, but it does take a while to use to, especially moving from a traditional setup. The other major thing that's different is regarding HA. So HA on the LoadMaster, traditionally, you'd have your 2 units in the same subnet, keeping in contact with each other regarding CARP and VRP. In the cloud, we don't use multicast traffic, we don't use CARP or VRP, we just use normal HTTP. Because of this, we also need a load balancer. So I'll go to that in just a few minutes. What you're seeing on screen is a basic setup with a HA LoadMaster pair. So traffic can connect from the internet or from a on-premise via VPN, Express Route, or if you're using AWS, this would be Direct Connect, I believe, to go to the cloud portion. From the cloud portion, we have the Cloud Load Balancer, again, Azure Load Balancer or AWS Load Balancer.
that would load balance traffic to the Kemp LoadMasters. From there, the Kemp LoadMasters act exactly the same as they do on premise. You have your virtual services and your real servers and everything behind that. Okay, next slide, please. Do you want to say that you can also connect on resources on premise and use a VPN from the load balancer to reach that source? Correct. Apologies. So just because the load masters are in the cloud, that doesn't mean they're restricted to the cloud. As long as they can route to a local or non-local real server, it still can be used. So again, through VPN, through on-premise cloud, through VPN, subnet on the cloud, separate subnet on the cloud, or even public. As long as the load master can route to it, it can be used. So here we're talking about how the load balancer connects to the load masters. So again, from the Azure point of view, we have your front-end IP pool. This will be your public IP address. We'd have an inbound NAT rule or a load balancing rule. I believe on Azure, you're not allowed to use both at the same time. Normally when you would use the NAT rule would be to connect directly to LoadMaster 1 or LoadMaster 2. Personally, I wouldn't recommend this. I would recommend connecting to another server inside your cloud subnet. From there, connecting to LoadMasters if needed, just from a point of view of security and to simplify things. But going back to this, we have the traffic connecting to the front-end IP address or a public IP address. That would hit the Azure or AWS load balancer. It has its own load balancing rules. For example, port 80, port 443. It would pass it on to the active load master in its backend pool. So the load balancer has its own virtual service, its own real servers. Its real servers are actually the load master. So after that, traffic gets into the load master. The load master VS would pass it on to real servers, again, as you would on premise with virtual, physical, or bare metal. The other thing then is the probes. The probes here are the health check. So the load balancer is checking if either load master is up and available. Okay, next slide, please. So here's an example of the NAT rules. Again, normally the only scenario I can think of where you would use this versus the load balancing rules is from public connecting to the load balancer. You need to connect to LoadMaster 1 or LoadMaster 2 directly. Again, personally, I wouldn't recommend it because it is annoying to set up on the load balancer. As well as that, I don't see the security aspect of it unless you can narrow down that only traffic coming from your public address can access these. But again, the idea would be if you connect to the public address load balancer on 8441, that would NAT traffic to LoadMaster 1 8443. If you connect to public IP address 8442, that would NAT traffic to LoadMaster 2 on 8443. And the same goes in for SSH as well. The other thing then just to mention is here we have the LoadMasters in a HA pair. LoadMaster 1 is known as LoadMaster 1, Unit 1, or Master. LoadMaster 2 is known as Unit 2, Slave. Those titles never change. What does change is if a unit is active or standby. Again, it's a slightly different terminology from what you would have previously. So again, Unit 1 is Master. It is always Master, but it can be active or standby. Unit 2 is Slave. It is always Slave, but it can be active or standby. The way the two units communicate as well as the load balancer is by default HTTP port 8444. If LoadMaster 2 slave polls LoadMaster 1 master to see if it's up or not. If he is up, he'll then move into a standby state. The load balancer will poll both units.
if LoadMaster 1 response sync is active, the load balancer sends all traffic to that. At the same time, load balancer will poll unit 2, who is currently standby. LoadMaster 2 will ignore the request. He has no need to take over as master unless there is a problem with unit 1. So in that scenario, if unit 1 goes down, unit 2 sees that unit 1 has gone down. He'll now become active. The load balancer polls unit 1, gets no response. Load balancer polls unit 2. Unit 2 will now respond. So all traffic from public would now connect to LoadMaster 2. Okay, next slide, please. There won't be a next slide, but there That's will be it? there will be a demo. Ah, Yeah, excellent. wait on that. I have here a load balancer in Azure. So let's log into that. Oh, 1 second. There must be, those things happen. It's live. So 1 sec. There we go. Okay. Yay. So as you can see, it's similar setup to what you see on normal virtual or hardware unit, but there are a few differences in there. So Tony, are you going to explain or? Sure, I'll point out a few bits. Just let me know if I miss anything. Yeah, cool. So on the top right-hand corner, instead of the, again, I'm going to use a word yet again, traditional HA indicators, the 2 green squares, we'll have unit and then the status. So this is master. Again, unit 1, it is always unit 1. It is currently active. It can be active or standby. I keep repeating this, but it's some very odd terminology to get used to. Renard, can we connect to 8442 as well, please? Yeah, if you have it handy. let's try this. There we go. Yeah. So in top right, you can see unit 2 slave. It's always slave, but currently it's in standby mode. That's also interesting. I can see the status of the virtual service, which I won't see in the normal setup. Yeah, again, we don't have a HA shared IP address. So instead, you'll be connecting to your master, sorry, wrong terminology. You'll be connecting to your active unit. From there, you make your changes, which gets synced over to the standby unit. Cool. Okay, if you go back to 8441, please. If you go to virtual services and see if we can add one. Oh, 1 second. That's interesting. So first of all, there is one already, so we can, of course, add a new one. Yep, I just want to show the restriction. So if I don't believe you'll be able to modify the virtual address. Okay, let's see. I can, but let's see if he takes it, right? Okay. Yep, click add new. Yeah, that's what I expect. So again, the IP address can't be changed. It has to be the same IP address as you would have on ET80. With the caveat that we can add multiple IP addresses and multiple network cards. It's just that this would be done from the Azure side, not the LoadMaster side. Okay, there you go. After this, then everything else is exactly the same as you would expect, other than the IP restriction here. You still have the same options. You still have the routing options of transparency, SOR. You still have offloading, re-encrypting, WAF, ESP, everything that you would expect. The other
thing I would like to show is just the HA configuration. If you can show me there on the left-hand side. Yep. So you have Azure HA parameters or AWS HA parameters. So again, we don't have the CARP, VRP, or multicast traffic. What we do have is unit 1 is master, unit 2 is slave. Here's the partner address, and here is the health check port. This would be the health check on HTTP 8444. I would expect that this is blocked, but if you try to connect to one unit on 8444, you will see on the master unit, master is up with 200 OK. If you try the same on the slave unit, you would get a 503 error, master is up. So that's what the health check is saying. And yeah, so it's probably blocked from Azure side. Oh yeah, very likely. But again, that's what the Azure Load Balancer is doing as well. Polling, if you get back at 200 OK, this real server from its point of view is up, starts sending traffic to it, even though it's actually a load master. Yeah, that's pretty much the big differences with going to cloud of HA terminology. And then you are restricted by default to one IP address, which can be changed, but not out of the box. Cool. Thank you. No problem. Any questions on that for the group? No. Cool. Wow, that was a quick one then. Cool. Thank you so much, Tony, for that. That helped me as well. I was not exposed to it too much yet, so cool. Thank you. No problem. And if any partner, if any one of you has questions on that, you can drop me a line, send me an email. I'm happy to go over this stuff again. And if needed, we get external help like Carl or Tony in that case. Great, that was great. If there are no other questions, then it was a short webinar this time, and I'm looking forward to your questionnaire answers, by the way. So yeah, if there's nothing else, I would start the questionnaire today. Vielleicht nochmal auf Deutsch. Also wenn ziemlich kurz heute gehalten, knapp. Wer Fragen hat zu den Themen, die besprochen worden sind, kann mir jederzeit eine E-Mail schreiben, kein Problem, dann können wir uns das gemeinsam nochmal angucken. Ich halte es heute kurz und bin natürlich gespannt auf alle Antworten im Questionnaire. Keine Angst, das Questionnaire an sich ist deutsch, die Antworten auch. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal für eure Teilnahme heute und dass ihr da wart. Und wie gesagt, freue mich auf die Antworten nachher. So, jetzt habe ich das Teilen weggenommen. Moment, ist das Recording? Machen wir auch aus.